What's up mga kalaag? Ako si Kalaag Renz. Ako si Kalaag JR. Narita karon sa Eduardo Diego. Located diri sa Pueblo, Uptown, Cagayan de Oro City. So sa panggulatan mga kalaag, ubanta og tanaw nato kung unsa ilang mga ma-offer. Sa pagsulod pa lang nato mga kalaag, we can easily catch the attention of Eduardo Diego because of the attractive color and designs of their restaurant. What we like about here mga kalaag is they offer a lots of Italian-inspired food that Filipinos would love to taste. Come and try and get ready to indulge the new taste of Italian-inspired food in Cagayan de Oro City. So we are inviting everyone to visit Eduardo Diego and try the authentic Italian-inspired food that will surely satisfy your taste. So unsa pa ba inyong gihulat mga kalaag? Alina para matry po din nyo ang mga Italian food na ilahang mga ma-offer. So karon, kauban na to si Sir Jigs ug si Sir Eduardo, owner of Eduardo Diego, para mas matagan pati nila og more information about sa ilahang business. Good day, sir. By the way, I'm Kalaag Renz from Mindanao, sir. What's your name, sir? Yes, I'm Eduardo Diego. Jigs lang of Eduardo Diego. Now, a question, sir, about Eduardo Diego. Yes. What is Eduardo Diego, sir? Eduardo Diego is serving Italian pizza and pasta. So basically, natay mga authentic na mga red sauce based na mga pasta and Italian pizza. Mga kalaag, mao-day ni ilang mga bestseller food nga ilahang mga ma-offer. Proceed, sir, sa mga bestseller na ino-offer nyo sa mga customers. Sir, our bestseller is Ibon, Italian plates, the Pichi Italiani, our signature chicken Italiana, or Pizza Diego. Also this one, Pizza Crema di Pollo, Pizza Bolognese, Margherita di Mate. Also, we have a lot of variety of pasta. And karon natin mga bago na mga servings sa 9 inches pizza, Pizza Bolognese, the 9 inches Margherita, and among solo pasta, solo pasta Pomodoro, and solo pasta aglio olio o salsa rosa for as low as 179 pesos per serving. So, affordable tayo guys. So mga kalaag, dili niyo need mag-travel to Italy para makatry mo Italian foods, kundi na sa Eduardo Diego ra. So atang ang more details suman-ani nga video. Di ba mga kalaag, daghan kay sila klase-klase nga mga pagkaon nga unique nga ma-offer. Sa plating o presentation pa lang nila daan sa food mga kalaag, makaboost na gyud kaayo sa imuhang appetite. By the way mga kalaag, let's talk about silang mga events o mga bago nila nga mga promo nga ilahang i-publish. Ano mo yung mga upcoming events or promo, sir, na gina-offer ninyo sa ating mga customers? Yes. This coming January 25, we'll be launching our newest Italian gelato. Yes. And at the same time, our first store anniversary diri sa Uptown. So we're so excited, guys. We're inviting everyone to come here and celebrate with us. And you don't need to go to Italy, we have it here. Eduardo Diego, truly delicioso, lamig kayo. By the way mga kalaag, we are inviting everyone to visit Eduardo Diego Uptown on January 25, 2025 as they celebrate their first year anniversary sa Uptown nila nga branch. So if you have plans to visit here mga kalaag, ali na mo diri sa Eduardo Diego Restaurante. Karon, it's time na pod para matilawan na pod nato ang ilahang mga pagkaon. So karon, atong imbitahaw ng atong mga viewers para pod maka-visit sila diri. So mga kalaag, mo nilang gina-offer ng mga foods diri sa Eduardo Diego. You can invite our viewers, sir, para maka-experience diri sa Eduardo Diego. So we would like to invite everyone to come and visit at Eduardo Diego Uptown branch because we are launching our newly Italian gelato, Eduardo Diego Italian gelato. We have a lot of different kinds of flavors. So what are you waiting for mga kalaag? Try and experience their Italian-inspired food. For more information, please contact them through their Facebook page, Eduardo Diego Restaurante. Bring your family and friends to have fun and enjoy their delicious food. Unsa pa man yung gihulat? Collect unforgettable memories together with your loved ones only here at Eduardo Diego Restaurante. If you want to see more food trip ug laag, please support Laag Mindanao by sharing our video and also please like and follow our page Laag Mindanao.
Lag na!